Che cosa significa questa frase? Che a partire da adesso dobbiamo aspettare 2 ore e poi ci vediamo. Quindi se io dico ci vediamo tra 2 ore e ora sono le 4 di pomeriggio, significa che ci vediamo alle 6 di sera. Hai capito? Oppure arrivo tra 10 minuti, quindi 10 minuti a partire da ora. O ancora, tra mezz'ora sono lì, cioè a partire da ora aspetta mezz'ora e io arrivo, sarò lì. Chiaramente questo funziona anche con i mesi, con gli anni, però attenzione a un errore molto molto comune: confondere la preposizione tra con la preposizione in. Infatti spesso sento alcuni Ciao. Ascolto Stefano. Louis parla con, or Louis parla about preposiciones. A, per, in, D and da maybe, and how to use them and when to use them. I saw that. There was another one I was looking for that talks about using D or da or using dearie. Oh, here it is. Polari con a D versus dearie. Which one to use? Dearie means to dearie, the verb, means to say. I guess that's the deal. Do you use polari or do you use dearie? Then you use parlare with one of the prepositions, con a, or d, which I think are with, or about, or I don't know what the third option is. Or do you use dearie, I say or said. So that's on my to watch list, because when I have time to kill, I watch some instructional videos on Italian grammar, because I'm kind of a nerd about the thing, I guess. Let's see. And the thing says, Lorenzo, ciao. Oh, yeah, sono in ritardo. And then, if you go to Stefano's YouTube channel, you can sign up for his email list, and he emails out stuff, and this one was about using prepositions. Which is super helpful, because it will A, teach me about using prepositions, and B, make me learn it in Italian. I'm not complaining about that. But this is about using the prepositions of time. D, a, per, in, and when to use them. So that's on my light reading list. And yeah, I've got this dumb test, which I'm doing terrible on.
think I'm going to start with some busu. That's the subject of that's the subject of his. I was reading your comment. That's the subject of his video. The one that caught my eye, and then I got distracted by the prepositions of time. Seeing as I know this much, when I want to know that much, I pick up things as I can. Is that sung like the notes? Dia, da, in, con, su, per, tra, fa. Like do, re, mi, la, fo, sa, whatever they are. I don't know. I don't know the notes. I'm not musical. I know in German there's a... in German they have cases, depending on how you're using your nouns, I guess. And they have the cases are accusative, nominative, accusative, and dative. And I think there's a fourth one, but those are the three we mainly dealt with. And the dative prepositions, there's only a handful of them. The rest of them are accusative, and you change your pronouns based on the based on which case it's in, and that went to a tune, and I'm trying to think of it, so it's not coming to me, but it will, and when it does, I'll let you know. So I'm guessing there's something similar to that in Italian, because every language develops its little tricks for mnemonics and learning aids. I just got to figure out what they all are. So let's start with some busu. Oh, and then one of Stefano's videos caught my eye. It's and the topic was, you've learned all this stuff, you can read it and kind of figure out what's going on, but you can't talk. And it's like, yes, I know exactly what that's like. But he said it ultimately gets down to practice, same way you get the Carnegie. And he suggested Hello Talk, which I've set up but actually haven't clicked into. I need to do that. And then he suggested also just talking to yourself, and I do that all the time, just not in Italian yet. And I got to start doing that. But it's the little connector words, the prepositions, the conjunctions that I'm missing. I need to put together a list of the prepositions and conjunctions and start working on those. Because those who say you can learn a language without memorization, they're full of crap. There's a lot you've got to memorize. Abbiamo 4 pesci. Abbiamo 4 pesci. This one would be pesci, I think.
Abbiamo un cane femmina. Si chiama Pallina. Abbiamo un cane femmina. Si chiama Pallina. Sì, io e mio marito abbiamo un cane, un gatto e 4 pesci. Io e mio marito abbiamo un cane, un gatto e 4 pesci. What did I do with it? Oh, it's pesci because there's more than one. Yeah, it'd be nice if there was a grammar rock for Italian. That would be cool. Sì, io ho animali domestici. Io ho 4 cani, 2 gatti e non ho pesci. Sì, io e mio marito abbiamo un cane, un gatto e 4 pesci. Pesci. C'è and ci sono. Still wanted to say andiamo. C'è un cane nel parco. C'è un cane nel parco. We use c'è, there is, only with singular words. C'è un cane nel parco. C'è un gatto sul divano. C'è un gatto sul divano. C'è un gatto sul divano. Ci sono 5 pesci. Ci sono 5 pesci. Ci sono 5 pesci. Ci sono 5 pesci. Ci sono 7 pesci. Ci sono 6 pesci. Ci sono. We use ci sono, there are, only with plural words. Ci sono 5 pesci. There are 5 fish. C'è un cane nel parco. Ci sono molto animali domestici. Select the words that mean there is and there are. C'è un gatto sul divano. A casa mia ci sono molti pesci. To ask a question, you can say quanti ci sono, how many are there? The answer is ci or ci sono. Quanti gatti ci sono? C'è un gatto. Quanti pesci ci sono? Ci sono 4 pesci. Quanti pesci ci sono? Quanti pesci ci sono? Match the quoted questions to the answers. Quanti gatti ci sono? C'è un gatto. Quanti pesci ci sono? Ci sono 3 pesci. We use non c'è or non ci sono to say that something or someone is not present in a place. Non c'è un gatto. Non ci sono cani nel parco. Non ci sono cani nel parco.
Non ci sono cani nel parco. Developing fluency or not. Quanti pesci ci sono? Quanti pesci ci sono? Quanti gatti ci sono? Ci sono 4 gatti. Quanti pesci ci sono? Ci sono 4 gatti. Quanti cani ci sono a casa tua? Non ci sono cani a casa mia. Quanti cani ci sono a casa tua? Quanti cani ci sono a casa tua? Non ci sono cani a casa mia. Quanti cani ci sono nel parco? Quanti cani ci sono nel parco? Make this sentence negative. Ci sono molti animali domestici. Non ci sono molti animali domestici. Complete a conversation exercise and get feedback from the community. How many pets are there in your house? Io ho 6 animali domestici. Ho 4 cani e 2 gatti. Ta-dum! All right. Time for 28. Linguify. 28. Ventotto. In the Ventotto. hotel. Complaints. In hotel. Lamentela. In hotel. Lamentele. Lamentela. In hotel. Lamentele. The So like in this case, in means within the hotel, right? But you can also use in to signify a specific period of time. Oh, you can't read what I posted? I wrote allora, because I think that means so. In significa un posto e un tempo particolare, vero? I don't know if particolare is proper, but I went with it. But in hotel is within the building, but you can also use in as in 5 minutes or in a particular time, right? Yeah, I know that hard sucks.
That heart sucks. Oh, I see what you meant. You're sending the message just to move mine up so you could then read it. You'd say Osquala, right? Osquala, yeah. Shifo. Oh, is that about the heart? The shower isn't working. La doccia non funzionara. There's no R in there. Funziona. La doccia non funziona. Funziona. La doccia non funziona. Tra is not something I've encountered. Stefano talks about tra, but tra's not something I've yet encountered in Duolingo or Rosetta Stone. But if you reverse that, would you say faccio la doccia in 5 minuti? Or would you still use tra? That's the Stefano video I was watching. Oh, I see. What was my other one?
That is a nutshell. It would be nice if Hello Talk would work through the desktop and not just through the phone. Oh, maybe it will. Maybe it won't. There doesn't seem to be a way to log in. Yeah, I think it's just for the phone. Hopefully they'll fix that. Maybe it's easier to use the phone as a chat device than it is to use the computer. La doccia non funziona. La doccia non funziona. Doccia non funziona. There is no warm water. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. Calda. Can you get it repaired? Può farla riparare. Può farla riparare? Può farla riparare? Puoi farla riparare. There is no telephone in the room. Nella stanza non c'è il telefono. Non c'è il telefono. Can you also say non c'è il telefono nella stanza? Nella stanza non c'è il telefono. Nella stanza non c'è il telefono. Nella stanza non c'è il telefono. There is no TV in the room. Nella stanza non c'è il televisore. Nella stanza non c'è il televisore. The room. Oh, telephone. La stanza non ha la terrazza. Terrazza. Room has. Is balcone also a word for balcony? Seems like Rosetta Stone was talking about a balcony earlier, but didn't use terrazza. No balcony. La stanza non ha la terrazza. La stanza non ha la terrazza. La stanza non ha la terrazza. 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 Marrone. Vorrei. Vorrei. Terrazza. Marroni. Marroni. I think my strategy for getting that R down is just to say the words like that and force it until it becomes more natural in 17 years. La stanza non ha la terrazza. The room is too noisy. Nella camera c'è troppo rumore. C'è troppo rumore. Nella camera c'è troppo rumore. Rumore. The room is too small. La camera è troppo La camera piccola. è troppo piccola. La camera è troppo piccola. The room is too dark. La camera è troppo scura. Scura. La camera è troppo Scura.
La camera è troppo scura. Troppo's like molto, right? Where it mostly always ends in an, you'll always use the troppo and the molto. But then yesterday at the end of Rosetta Stone, we were using molte, molti, molta, and molto. And I'm going to redo that whole thing because I'm unclear on when you use each different one. It wasn't clear as I was doing it the first time. Cura. The heater isn't working. Il riscaldamento non funziona. Yeah. Il riscaldamento non funziona. Il riscaldamento non funziona. L'aria condizionata non funziona. I don't know why I stumble over the Z so much. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata. The air conditioning isn't working. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. The TV isn't working. Il televisore è guasto. Il televisore è guasto. Il Il televisore televisore è è guasto. guasto. I don't like that. Questa non mi Questa piace. non mi piace. Questa non mi Questa non piace. mi piace. That's too expensive. Questa è troppo Questa cara. è troppo cara. Troppo Questa cara. è troppo cara. Questo è Do troppo you have cara. anything cheaper? Avete qualcosa di più economico? 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 Economico. Is there a youth hostel nearby? C'è un ostello C'è della un ostello della Gioventù. C'è un ostello della Gioventù qui vicino. gioventù qui vicino? Gioventù. C'è un ostello della gioventù qui vicino? C'è un ostello della Gioventù qui vicino. Is there a bed and breakfast nearby? Damn it. C'è una pensione qui vicino? C'è una pensione qui vicino? Pensione. Is there a restaurant? Don't do that. 1, Stop. Uno. No. Uno. Stop that too. C'è un pensione.
qui vicino, right? We were on, must have been on that one 28. at the end. C'è una pensione qui. C'è un pensione qui vicino. Pensione. C'è un Vicino? C'è una pensione qui vicino? Qui vicino. Is there a restaurant nearby? C'è un ristorante qui vicino? C'è un ristorante qui vicino? C'è un ristorante qui vicino. All right. Did that and that. Let's do some reading because we skipped the reading yesterday. But I'm guessing you don't say letto e calzione. Io sto a letto e calzione. Which is what I'd want to say. I was afraid of that. Io sto a bed and breakfast. Doesn't sound right. Verso la fine dell'estate mi stavo lavando in un stagno, quando mi accorsi delle piante che crescevano lì intorno, alte, con foglie simili a punta di freccia, fiori con tre petali bianchi. Mi inginocchiai nell'acqua, scravando con la dita nella melma morbida e strappai le radici a piene mani. Cool. Domani vado in un bed and breakfast. Tomorrow I'm staying in a bed and breakfast. And then you look at the verbs, and I think fari is the gross offender, and it tells you what the verb means, but then the verb's used in 17 other ways with context-dependent meanings that don't relate to, like fari is to do or to make, unless you're using it in a different way, then it means something completely different. It's almost like you can use any words to mean anything and just want them to mean whatever you want them to mean.
Is the stream goofing up, or is it streaming okay? The preview I have is still showing Linguify. It will eventually all become clear, though. Alti con fogli simili a punta di freccia, fiori contre petali bianchi. Mi inginocchiai nell'acqua, scavando con la dita nella melma morbida. There's no T in that. Mela morbida. E strappai le radici a pieni mani. There's some Lagoo. Lagoo is in a sauce? Yeah. Arano piccoli tuberi, bluastri, canon, esmoliano, granché alla patate. Tuberi bluastri's got to be some kind of food substance. I'm guessing not a potato, but something like a potato, maybe a yam or rutabaga or something. Canon Esmoliano Granché alla patate. Ma sono altrettanto buoni se bolliti o conti al forno. Katniss erba saetta disi ad alta voce. E la pianta di cui porta il nome. Oh. And with two I's, you pronounce it twice? Like Z? I sentii? La voce de mio padre diri scherzando. Finisce riuscirai a trovare te stessa. Yeah, okay.
let's It's almost like a yam. Is a potato a type of tubery? Got it. Is a carrot also considered a tubery? Is it like anything that grows in the ground? The turnips, potatoes, yams, carrots. There's something else we used recently that's like that. Patata dolce. Okay. Yams and sweet potatoes are slightly different historically, but they're certainly used interchangeably. We bought some blue sweet potatoes. Some of these purple sweet potatoes, which look like they're the same kind of thing. Or a tajo. Okay. All right. I sentii la voce de mio padre dire scherzando. Finisci riuscirai a trovare te stessa. Non morirai mai di fama. Passai ora a smuovere il fondo dello stagno con la dita dei piedi e un bastoncino. Raccogliendo poi I tuberi che galleggiavano in superficie. Quella sera ci ingozzamo. Quella sera ci ingozzamo di pesce e radici di erba saetta fino a che
per la prima volta dopo mesi non fumo tutte e tre davvero sazia. Sazia. I want to pronounce the Z like a TS, like the Germans do. Sazia. Sazia. But I think it's more of a Z sound like zebra, right? Lentamente, mia madre si repressi. Lentamente, mia madre si represse. Cominciò a pulire e a cucinare e a mettere via per l'inverno un po' del cibo che portavo a casa. Slowly, my mother did something with herself, to herself, or by herself. Cominciò a pulire e a cucinare. They cleaned, cooked, materials to put, right? Put down, put away, stored. A materi via, is that stored for the winter? They cleaned them, cooked them, and put them and stored them for the winter, right? And a little for food around the house, for meals around the house. La gente faceva barati con noi, oppure pagava in denaro medicinale di nostra madre. Un giorno la sentii persino cantare. Prim era eccitatissima. Prim era eccitatissima di riaverla con sé, ma io la osservavo aspettando che ci svanisse sotto il naso un'altra volta. Lei la madre ha pulito, cucinato e ha messo via per l'inverno un po' del cibo che credo portava a casa.
Right. Katniss is the narrator of the story. And Prim is Katniss's sister. I don't know that I've encountered Katniss's mom's name yet. Primera. Did I already? I'm going to do it again. I think. Got it. I got the idea credo wasn't part of the sentence. It was stage direction, as they say. Yeah, I think Katniss is talking about what her mom's doing either with or for Prim. Prim era ichitantissima. Ichitatissima. Prim era ichitatissima di riaverla con sé. Ma io la osservavo aspettando che ci svanisse sotto il naso un'ultravolta. Whatever Prim did, she did it under her mom's nose. Is that the idea there? On a different occasion? Or on many occasions? Non mi fidavo da lì. E qualche piccola e contorta parte di me la odiava per la sua debolezza, per il suo cedimento, per I mesi che ci aveva fatto passare. Prim la perdonò, Prim la perdonò, ma, and that's, perdonò's a future form of that verb, right? Ma io but ero's the past. Ma io mi ero allontanata da mia madre. Avevo eretto un muro per proteggermi dal bisogno che avevo di lei e nulla tra noi era più come prima. Yes. Yeah, under one's nose is you're doing something that you probably shouldn't be doing
in the presence of someone who knows you shouldn't be doing it, but you're kind of doing it on the down low, so they're not really aware of what you're doing. Like, while we were making the cake, I was eating the chocolate chips right under my mother's nose. That kind of idea. Oh, perdono. Okay. Yeah, and I guess that was the idea. She had done it under whatever she was doing. She did it under her mother's nose on many times. Whoops. Aora. I always have to go back to vore when I do EI or AI to make sure I get the E or the I or the A correctly. Yeah, because EI here is pronounced as A, where AI is pronounced as I, right? Aora sere. Yeah. Aora sere morta senza avere remesso a posto la cosa. O pensato a come oggi me l'ero presa con lei nel palazzo di giustizia. Le avevo anche detto che le voleva bene però magari quello avrebbe sistemato tutto. Per un po' rimango a fissare fiore. Per un po' rimango a fissare fiori dal finestrino. Vorrei poterlo aprire di nuovo, ma non sono certa di quello che succederebbe. Vorrei poterlo aprire di nuovo, ma non sono certa di quello che succederebbe a questa velocità. Sistemato is fixed when something is not functioning.
Oh, sistemato? When something's originally broken and then it's fixed, it's sistemato? They're kind of the opposite, sistemato and non-funciona. Cool. Let's see. Perché la non funzionara. Funciona. I want to put R's and T's in places where they don't belong. Sorry. Oh, yeah, velocità. In lontananza. In lontananza, vedo le luci di un altro distretto. I don't know what the OCR did with the question marks. Oh. Yes, I do. Those are the district numbers. In lontananza, vedo le luci di un altro distretto. Il 7, il 10, non lo so. Penso alla persona che si preparano per andare a letto nella loro casa. Immagino la mia casa con le persiane ben chiuse. Cosa stanno facendo adesso mia madre e prima? Sono riuscite a cenare. Oh, it's a question. Sono riusciti a cenare? A mangiare lo stufato di pesce e la frigole? Frigoli is strawberries, right? And not beans, right? O hanno ancora tutto nel piatto. Oh. O hanno ancora tutto nel piatto? Hanno visto la stenesi degli eventi di oggi sul vecchio televisore malconcio che sta sul tavolo appoggiato alla parete. Got it. So systemato is something that was broken but now is working again, as if it were new.
Cool. Di sicuro sono state versate altre lacrime. Mia madre sta tenendo duro, si fa forenza per prim. Ha già cominciato a scrivolare via. Lasciando il peso del mondo a gravare sulla fragile spalla di mia sorella. Fragile, I hope that means easily broken. Which requires me to ask if anyone has seen or hasn't seen A Christmas Story, where the prestigious award shows up in the shipping crate that's marked fragile, and he says, "Oh, it's Italian. It says fragile." And that was hilarious. It's even more hilarious if it's accurate. Senza dubio prim dormirà con la mamma stanotte. And sta on the beginning of a day part means this. So that would be like tonight, right? Stamattina would be this morning. At least that's the idea I get from the use of sta on a day part, is that it means the immediate one, kind of. Il pensiero del vecchio arruffato ranuncolo appostato sul letto, affari la guardia a mia sorella mi conforta. Si lei piange. Lui si infilerà tra le sue braccia e si tolerà. Ragomettolerà. Lui si infilerà tra le sue braccia e si ragomettolerà lì. Finisce. Lei non si sarà calmata e addormentata Sono molto contenta di non averlo annegato. Immaginare la mia casa mi fa
Sorifa per la solitudine. Questa giornata è stata lunghissima. Lunghissima, is that wooden? Does that mean wooden? Is lunga wood? Maybe not. Okay. Oh, lunga's long. Wood is close to that in spelling, isn't it? Ragomitolare. When I get the accents on the end of a really long word, it throws off my timing on how to emphasize it. Yeah, wood. What's like a wooden chair? We had wood, and wood is an L word. Oh, leño. Leño, that's right. Okay. It's the same in that it's an L word. If I can narrow my words down to at least the letter they start with, I feel I'm successful. E mai possibili e mai possibili che io e Gale abbiamo mangiato more insieme solo stamattina. Stamattina is this morning, right? Sembra sia passata un vita. Sembra un lungo sogno che si è trasformato in un incubo. Magari se vado a dormire mi sveglierò. Mi sveglierò di nuovo nel distretto 12. Forse I cassetti contengono un'infinità di camicie da notte, ma io mi tolgo la camicia e I pantaloni e mi frico a letto solo con la biancheria intima.
Oh, is it? Cool. I was wondering what... I ran across more. It's like, well, it's not more. It's got to be more, right? But I had no idea what it meant. Blackberries, far out. So you could have vino di more, which was in a song? Was that in a country song a decade ago? Let's see. Forse I cassetti contengono un'infinità di camici di notte, ma io mi tolgo la camicia e I pantaloni e mi ficco a letto solo con la biancheria intima. Le lenzuola sono di un tessuto morbido e setoso. Una trapunta soffice e spessa da calore immediato. You've never tried blackberries, or you've never tried blackberry wine? I don't think it was blackberry wine that was in the song. But it sounds like something that would be in a song. Yeah, Mutandi's underwear. Being curious. Canotiera. Yeah, I figured that's not just bedclothes. It's like lingerie, but probably not quite like lingerie. Female underwear, right? Mutandi's underpants, according to Duolingo. Okay. But not like a long john. But not like the Long John ice cream pop. Like the Long Johns. Okay. Ci sono pesci. Oh. How is Long John spelled? Long Johns. Yeah, these are Long Johns. They're I've not seen them. Normally when you talk about Long Johns, it's one piece like this thing. But it's okay. Long Johns used to be worn under your clothes before we had like central heat and air and the modern trappings of life.
You'd put your long johns on, then you'd put your clothes on, and it provided extra layers to trap and heat air to keep you warm and keep you from freezing to death. So this part, I always had the idea molto was just used as molto, and really gender or number never mattered. But in this exercise, or in this group of exercises, it does matter. Let me phone a friend. Okay. Yeah, what the Cuesta was talking about. This is the first time I've encountered a situation where molto changes its form. So then it's multi-pesci, molta tendi, molta acqua,
and molto vento. Right? Ci sono molti pesci. Ci sono tende. Ci sono molte tende. C'è acqua. C'è molta acqua. C'è vento oggi. C'è molto vento oggi. All right. Bambino è molto piccolo. But if this was a bambina, the piccola would change, but molto would still be molto, right? Questa bambina è molto piccola? Or would it be molta piccola? Oh yeah, you're right. Questo bambino è molto piccolo. I was still C'è stuck on making it a neve. girl. Oh, what's neve? Is neve masculine? No, it's not, because that's not an option. So neve has got to be la neve. C'è molta neve. Questi alberi sono that makes it alti. easy. Questi alberi sono Oh, and this is why I missed it before. Because here, molto is modifying tall, not trees, right? There aren't many trees. The trees are very tall. So it stays molto. Questi alberi sono molto alti. C'è which is erba. See, they could have really screwed you up if, like with this one, if they had molta and molto, then you have to know the gender of the term, and they could have had molto and molti, which would have made you have to know what it's modifying. So if it's modifying another adjective, then we use molto. But if it's modifying the noun, then we follow the gender and number of the noun. C'è molta erba. C'è molta erba. Questa casa è Questa piccola. casa è molto piccola. Questa casa è molto piccola. All right. Ci sono biciclette. Ci sono molte biciclette. See, Ci sono molte biciclette. that was what I wasn't getting yesterday Ci at sono the end of the session gatti. when I first did this. Now it makes a lot more sense. And no, that's not going to matter because it's always Ci sono modifying the alcuni noun. gatti. Ci sono sci. And alcuni is not as much as molto, right? Molto is many, but alcuni is a few. Not like few as in not many, but just a few, just a couple, just some, right? Ci sono alcuni, she, because she is the singular. Nope,
It's got to be plural because it's ci sono. Alcuni sci. Ci sono alcuni sci. Ci Yes, sono biciclette. Ci sono molte biciclette. Ci sono molte biciclette. Ci sono barche a vela. Ci sono alcune barche a vela. Ci sono alcune barche a vela. All right. Non lì. And then in this set, when you're saying you can't do whatever the action is, you always use the infinitive, right? She doesn't have a plural. Because it's just, oh. But is it? But the article that attaches to it is the plural article, right? Not a singular article. I mean, you treat it as if it's plural, right? In English, we just make it skis and put the S on it to make it plural. But it's like pants. Pantaloni is inherently a plural object, right? Non giocare lì. Qui. Gioca qui. Non qui. Non sciare qui. Non sciare qui. Scia Qui. Scia qui. Qui. Nuota qui. Nuota qui. Non qui. So if you're talking about one ski, you're not talking about a set of skis, a left and a right. You're just talking about one piece, like the right ski. But if you're talking about the pair, then you treat it as plural. Right? Non nuotare qui. Non nuotare qui. Non qui. qui. Non guidare qui. Noleggiare degli sci. Non. Oh. Noleggiare degli sci. Vorrei noleggiare degli sci. Vorrei noleggiare degli sci. Noleggiare degli sci. Vorremmo noleggiare degli sci. Vorremmo noleggiare degli sci. Noleggiare una bicicletta. Vorrei noleggiare una bicicletta. Vorrei noleggiare una bicicletta. Noleggiare delle biciclette. Kaki. What is a kaki? Oh, is it a persimmon? Is a kaki a persimmon?
Vorremmo noleggiare delle biciclette. Vorremmo noleggiare delle biciclette. Hai gli sci? Hai riportati gli sci? Oh no, riportato? Hai Why? riportato gli sci? Sì, li ho. Ieri. I want to make it the same. Why? This is returned, right? Did you return the skis? Yes, I returned the skis yesterday. Right? Sì, li ho riportati ieri. Why? Potrai a novembre. Potrai sciare a novembre. Potrai sciare a novembre. Potrai con questo domani. Ci sarà vento. Con questo domani ci sarà vento. Potrai giocare con questo domani. Ci sarà vento. Potrai. In bicicletta la prossima settimana. Potrai andare in bicicletta la prossima settimana. Potrai andare in bicicletta la prossima settimana. A cavallo nella neve. So in that previous example, I riportato le sci. There might have been another word. Why is it riportato? Because the I is second person singular. So why isn't it riportati? And then why is it riportati when he's saying? It seems like the endings are backwards to the person doing the talking. Or the subject of the sentence. Because she asks him, did you return the skis? And it's riportato. And he says, yes, I returned them yesterday, and it's riportati. And I don't know why. There's that difference. Vado a cavallo nella neve. Vado a cavallo nella neve. Con la mia nuova tenda. Campeggio con la mia nuova tenda. Campeggio con la mia nuova tenda. In barca a vela nell'oceano. Vado in barca a vela nell'oceano. Vado in barca a vela nell'oceano. In montagna. Scio in montagna. Io ho una barca a vela. Io ho un 22 piedi. Barca a vela. Scio in montagna. Time we got 47. Una moschea. I riportato.
in the sense he himself. È costato molto? Yeah. Sì. I got bit by some bugs and scratched the little scabs, and now I'm bleeding from everywhere. Don't be alarmed. Moschea. Una moschea. Una. Probably won't like it because it's moschea? Una sinagoga. Una synagoga. Synagoga? Synagoga. Un tempio. Un templi? Un tempio. Un tempio. Gotta remember where I was. Una chiesa. Una chiesa. Sinagoga. Che cosa vedi? Che cosa
Vedi. Vedo le statue sulla collina. Veda la statua sulla collina. Vedo le statue sulla collina. Vedo. Vedo le statue sulla collina. You're right. Is it collina? Che cosa vedi? Right. Vedo un uomo sulle scale. Vedo. Vedo un uomo sulle scale. And she, if you're talking about one
one set is masculine, il she. The answer in 2 exercises ago right. Right, and that would make sense though if it was relating to the skis, because I think she asked him, did you return the skis? And he said, yes, I returned them yesterday. But when she's asking him, it's riportato, and when he's answering, it's riportati. That's the part I'm not understanding. Why they're different, because there's originally I thought they would have been reversed, but if it's concerning the skis, they should be the same because there's still the same quantity of skis, right? So when she asks, did you return the skis, wouldn't it be I riportati? Right. So I guess in both cases, shouldn't it be I riportati and O riportati? I guess that's my question. I was thinking that. Because stairs, scala is the same Vedi situation. la chiesa? Where No, non vedo la chiesa. Scala is inherently a plural noun, right? I think it's ora vedi la chiesa. No. Is that where the ora should be? Vedi la chiesa ora? Sì, ora vedo la chiesa. La donna sorride a suo marito. It doesn't change because I'm the one doing the returning. Oh yeah, there was Lee and yeah, and the second one it was Leo reportarto.
Reportarti. All right. So in this case, does the lead take the place of something like them? I returned them yesterday. Leo reportati ieri. Yes, I knew that was coming. Buona nota, grazie per tua aiuta. I appreciate it a lot. I appreciate all your input. La donna sorride a suo marito. Yes. Yeah, that'd be right. It's 8 o'clock here. 2000 here. All right. Vediamo domani. Scriviamo, I guess, domani. La donna sorride a suo marito. La donna sorride a suo marito. La donna sorride a suo marito. I think there should be another word in there. Oh, is it sorrida? Oops. La donna. La donna sorride a suo marito. Oh. No. La donna sorride a suo marito. Sua. Marito. Nope. Nope. What am I missing here? La donna sorrida sua marito? Because he's a man? There we go. All right. L'uomo ride. The way the genders match is backwards, and I haven't really internalized that yet. L'uomo ride. Uomo ride. Il bambino sorride alla sua insegnante. Il bambino sorride a sua madre. Il bambino sorride alla sua insegnante. Alla sua insegnante. That's his teacher, not his mom.
Insegnante. Gli impiegati ridono. Le impiegate ridono. Gli impiegati. It's not impiegati. Gli impiegati ridono. Gli impiegati ridono. Gli impiegati ridono. I had to change every word in that Prima ha sentence. fatto la valigia a casa. Prima fa Prima ha fatto la valigia a casa. ha fatto Prima ha fatto la valigia a casa. Prima ha fatto la valigia a casa. la valigia a casa. Valigia Poi è andato in albergo. poi. Oh, wait a minute. Maybe it's poi. Maybe it's Poi è POI. andato in albergo. Poi è 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 andato in albergo. Andate. Poi è andato in albergo. Poi Poi è andato in albergo. Ora disfa la valigia in albergo. I got this one because I was able to spell everything Per right the quanto first tempo time. suonerà il gruppo musicale? Il gruppo musicale suonerà per 2 ore. Per quanto tempo suonerà il gruppo musicale? Il gruppo musicale suonerà per 2 ore. Hai corso per 30 minuti. Per quanto tempo corso? Per
Quanto tempo corso? Per quanto tempo ho corso? Hai corso per 30 minuti. All right. We will pick this up again tomorrow, and we'll start over with this lesson, with this exercise, and we'll redo this writing exercise. And I may do it twice, and then it's speaking after that, and I'll probably do the speaking twice, because I'm not in a rush to do this. I'm more interested in results than quantity. So, grazie per guarda, and vediamo domani. And I still think I butcher that whole thing, but arrivederci.